Brought to you by... Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, life switched on, from the makers of Pepsi. Well, we're switching up tacks now and moving into the next bout here, light welterweight, 63.5 kilograms youth category. Lubega Reagan from East Coast takes on Kato Henry from Lukanga Boxing Club. Coach Abdul Tebazalwa, your take on this fight? Abasenyi bonna balungi bano era basobodde okulanga batuuka ku final tuwali kubuusabuusa bagenda kuteekawo embeera yonna okusobola okulaba nti basobola okulanga batunuulira emisibi egyo buli kimu kyonna kati saawa zino buli muzannyi azannya alina ekigenda kiruubirirwa alina ekigendererwa ng'ojjako ku kya ssente buli muzannyi alaba atunuulira emisipi giri okulaba nti naye abeeramu abo abasobola okuba nga bawangula emisipi tuvudde wala tuvudde ku wiiki esooka paka ku wiiki eyo18 wano bwe tuli ku final n'olwekyo buli kimu kigenda bulungi ndowooza obalaba engeri gye bambalamu nga bayingira ringi ya njawulo ekulabisiza ddala nti ddala bazannyi batuukiridde okulaba nga batuuka ku final. Well, this is an interesting ring walk-in. We shall definitely get a bit more of the insights into what is taking up this week. Or later on, of course, we're going to also have a bit of an understatement from some of the fighters themselves, and we'll be joined by a couple of guests in here, special guests that we do have today that will be joining us and giving us the insights into the world of the Boxing Champions League. 18 weeks of season 2. It's only getting bigger, it's only getting better, it's only getting more colorful. Welcome to the grand finale. Abaana balidde abaana obalabira ddala bakulaga nti Champions League evudde wala okutuuka mu wiiki eno ey'okumanya wiiki esembayo 18 okutuuka mu season eno ey'okubiri gye tulimu. President Mohanji ekirooto kye kijja kinaatera okutuukirira naye nobula abazannyi bali sharp, abazannyi bakubagana, abazannyi bakyuse, waliwo ekyenjawulo ekyamaanyi ekiriwo kati mu boxing n'olwekyo tuveeyo tusupportinge President Mohanji asobole okulaba nti ebikonde bikula ebisonde bino bisobola okukyuka okufuuka abaana n'abazannyi basobola okufuuka ab'enjawulo. Abazannyi batutumu obasanga ku YouTube, obasanga buli wamu wonna ku lwa Champions League. NBA Sport ebadde naffe okuva ku season esooka kati tuli ku season yakubiri, week by week nga tulina Champions League, tulina NBA Sport tetusuliridde main sponsor champion, tulina Sting naye tulinayo basponsa tulina babiri, tusaba ne basponsa abalala mu wiiki y'okumanya mu gundi season y'okusatu tusobola okubeera nabo bangi ekintu kisobola okuba nga kitambula kizumi nga kigenda mu maaso. Saawa zino bw'osanga bokisa nga atambula mu kkubo tobuuza oba ono ani atambula kubanga olwedde abantu bamulaba live ku TV ku NBA Sport. Tewali kubuuza oba ono bokisa oba ono si bokisa kuba olwedde abadde amaze okukola ki okutundibwa. We tuli wonna wano abantu bajjudde, abantu bakyayingira buli kimu kyonna kati babokisa bamaze okwetunda babokisa bonna tewali kubuuza kino kiki kino ono yaani oba ono yaani. N'olwekyo tuwagire boxing, supportinge boxing tusobole okulaba nga abaana baffe beeyongera mu maaso. Well, the fighters now getting themselves into the ring, and we'll just give you a bit of a tale of the tape here, getting into this particular category here, as the youth steadily had their way getting into this particular section. We are looking at the 63.5 kilograms in here, and Lubega Reagan from East Coast coming up with about 1 victory and 1 loss in his bouts there. He'd actually put up a spirited performance, joining in to get into this particular category. Reagan and now takes on Kato Henry, the only person here who was in this category who did not get a single victory. It's been a hard one. It's been a hard bout for him. Yeah, we'll be too second year. Tuli ku final gundi esembayo asubira okuddayo ku open. Buli namba 2 ne namba 3 bajja kusobola manya namba 4 ne namba 3 basobola okubagenda kuddayo okuzanya open okusobola okulwanirira enamba okudda mu Champions League. Ebitali byangu kuba waliwo abaana bava wansi ku novice intermediate ne bayingira open nabo balwana okulanga bayingira Champions League. Bw'oba namba 4 ne namba 3 weetegeka okulaba ng'oddayo Champions League, manya oddayo ku open okusobola okulwanirira enamba okudda mu Champions League.
And we are underway. Lubega Reagan in the red, while Kato is in the blue. And the fight is well underway here. Boxing Champions League. This is still the youth category. We're not yet down to the elites. And that's when you'll see a couple of the headgears coming off, the headguards. It's going to be straight out action. Plenty of entertainment that is anticipated here tonight. A Kadop band is also in the vicinity. In case you're still out there looking for where to make merry this Boxing Day, well, Uma Lugogo Showgrounds is where you should be. The Boxing Champions League. Bonna nga bazanya Lubega wamu ne Kato babulamu kumanyi olaba punches abo bazikasuka zikwata target ne mubulamu amanyi mulamu kumanyi olaba Lubega omutwe agusimbe wagulu alina okwongera omutwe wansi wadde akuba punch nizikwata ne olaba jabu gye bamukubanga ensinga agitadde wagulu alina okwongera ensingo wansi alina okutunula gyakuba Katona alina okutunula wajjakuba tamalaga kasuka bukasi mikono akyusa emikono n'afuuka orthodox naye ogenda okwekanga nga afuuse orthodox awuuba buubi sirapu tatunula wakuba yakasuka bukasi emikono alina okutunula wakuba alina okumutunuulira alina okulanga moving omutwe asobole okulaba nga anoonya target. Already in for a count here from the referee, or a warning actually, for Kato. Lubega Ronald looking a little more aggressive. You need to have a little more precision. I think he's putting way too much power in the movement than in the punches. And at the end of the day, by the time the punches are thrown, they're turning off pretty lightweight. Bonabo batunulira timuli punch tiziri explosive. Bakonako bukonyi. Light punch. Kato looking to stay on the defensive here. Hardly seen anything to talk about or write home about here, Coach Abutebazalwa, from this bout yet. 47 seconds left. Feels like a warm-up fight. So warm-up fight what enzanya yabwe tuwali kyamanyi kye bataddewo bonna bali punch timuli maanyi wadde ba youth naye twagala kulaba nti waliwo fight gye tugenda okulaba ate mu youth eya Kemisi eno fight egenda kubeera nnungi eraba abawagizi baffe mutule mukalire mulinde fight eyo wamu ne main fight ya Muzamiru wamu ne stylist tegenda kuba nyangu fight eyo. Lubega now trying to get a bit into the psyche and the hype, and it does seem to work here as he throws two straight to the head unanswered. He's allowing too many follow-ups there to his chin, and that's what Kato is doing right now. Wait for him to miss, counter punch to the chin. End of round one. Round one njagenda ne Lubega si ataddewo siye mulungi nnyo okusinziira nga bwazanya naye mulungi engeri ku Kato bwazanya naye alina okulaba nga emikono agiteeka waggulu bulungi Kato alina okulaba ng'ayimirira bulungi ng'akasuka emikono ate alina okulaba ng'atunuulira Lubega emikono engeri gyagikasukamu asobola okuba nga moving omutwe jjawo kwata ku punch blockinga ku punch byonna tabirina Kato tasobola ku blockinga punch tasobola kusala punch wabula ye kyalina kyakukasuka bukasi mikono. We're talking about blocking punches. Do your best to have your defense up when it comes to your online money. They're steady. Pinio Tojigaba. Do not share your pin with anyone. Make all the transactions with your card yourself. These things of sending someone else to make the payment for you and swap or slide are not going to be very helpful to you at all. So they're steady. Keep the pin to yourself. Keep your ID, your national ID to yourself. And make sure you are steady to enter 2024. Be better steady, be better. Nina mukwano gwange twalina naye Sweden naye nga yaba mukwano gwe gundi personal number ya ID. Allah. Kakati we bamukwata eyo bagenda bamukwata eri wadde tolina ID ng'otambula kasita obamanyi ennamba ennya ezo era yawangayo namba nnyo ezo oli n'ayitawo n'atambula n'agenda kuba bali be banyiga ennamba nnya ziri z'omugambye n'amannya gali g'omugambye oyitawo buyisi tebadde kuddaawo kubuuza nti jimpe nina gyerabidde eka personal namba yo ng'ogisoma obeera wa n'obabuulira n'oyitawodibadde nga nniini nti tolina buzibu ziba nnya kati bamanyi nti personal namba ez'ennya toyinza kumala gaziwa omuntu yenna naye oli yazimuwa namugawo ojja kuyitangawo naye kyamuyamba tiyakolanga bikolobero kyekyamuyambanga yabeererawo ng'atambulira ku gundi y'oli not surviving. Round two, still underway here. Kato looking to advance once again as Lubega has to find a way to get back in, trying to go for
long lounge, and for some reason you wonder, with the reach that he has, why is he taking shots from that far? Counter punching is literally having him at his his mercy. No, Kato punch zakuba zikwata ne oba kyejo omulaba agenda okasuka olaba engeri ekifuba gyakikolamu tafaayo kitegeera alinga agamba bikonde bye bamukuba tebimuluma alinga bikonde tibina kuluma wabula scoring ne scoring naye matalinga bye bamukuba si bye biri awo ne bamuscoringa kitegeera bagenda omukuba emikono atadde wansi la tafaayo Lethargical start here. It is from Kato. Could it be stage fright? Could it be into being a final? The occasion is maybe getting to him. Yeah, chitufu. Kato simanyi. Coach Abdul Tewazalo seems to be having a real problem with this particular bout here. Haven't really seen much in this, as Kato also seems very... Well, both fighters look like they're really tired. You would actually think this is round 3 or 4. And round 2. It's just round 2. Still have a whole minute to go. Poor exhibition from both. And the count is on against Kato. He was in the lead. He had this fight at his mercy. But just like that, he's allowing Lubega back into the bout. Ntali fit. Omutunula bayinza n'omustoppinga. Lubega bw'ateekamu amaanyi ajja kusobola okuba nga amustoppinga. Looking to swing here. Omulaba tali fit. Omune Lubega naye tanafuna target bulungi. Well, Lubega would be very lucky if he gets away with a victory in this particular bout. He has looked, for me, by far the less skilled of the two fighters. He's allowed himself to be beaten way too easily. He's allowed himself to be caught compromised in multiple positions here. And he really needs to step it up. If he does win this bout, he will really need to step it out going forward for him to make an impression in the Champions League. Na survive is round yoku binesobola kubanga gwako. Mbade sisuubira nti Kato asobola okusurvivinga. Ne Lubega amukuba naye tateeka mu maanyi, akuba Messi, akola ki? Bonna babadde bakyabulamu. Bonna bakyabulamu. Kyabulamu bingi. Ekisooka bali week bonna olaba buli akuba omuntu panchi akuba munne panchi naye ng'ali awo talina basobodde okuba nga bamubalira olw'ebingi bw'ebikonde bye bamukubye nga bimukwata n'esikuwa ekikonde kubanga kimukutte nga ky'amaanyi. Well, it's a round or a bout that can only get better with the final round as we head into round 3, and hopefully we will see something slightly different being put to the show. Lubega Reagan from East Coast Boxing Club and Kato Henry from Lukanga Boxing Club. Thereafter, we will head into the fly 51-kilogram category. Chimera Moses will be taking on Matovu Livingstone. That's another one that we should definitely be looking out for there. Eyo fight naye ejja kuba y'amaanyi, ejja kuba nnungi fight eyo. Bonna bano ababiri abazanyi bitu bingi bye babulamu. Ekisookera ddala babulamu amaanyi, ekyokubiri babulamu okulaba ng'omutwe gumuvinga, ekyokusatu okulaba nti wawa alina bwenkuba nti nange tebalina kunkuba. Looking to throw hands here once again, still going strong. Trying to figure out a way to actually keep his opponent at bay. There's much better showing here from Kato Henry. But still endurance, and that's it. Referee calls the fight. Yeah, akoze kyamagezi nnyo lifale kustoppinga fight. Kubanga Kato tuwabadde ekintu kyonna kyasobola kwongerako. Tewali. Well, we get to look at some of the finer parts of that particular bout as we get a bit of the replays here and why it actually was brought to a close. In the end, referee deciding to wave it off. But we will head down to the ring announcer here for the final verdict. Next is bout number 11. Brought to you by
Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, life switched on from the makers of Pepsi.